As lideranças educacionais, sejam elas de média posição e de alta posição, vêm passando por desafios bastante significativos, né? Os líderes, eles não nascem prontos, eles são formados, então essa formação tem esse olhar, né, de formar as lideranças, né, trazendo teoria, muita reflexão da prática de vocês, dialogando com as teorias, para que vocês possam construir ao longo, né, do percurso do curso uma identidade própria, tenham clareza, diretrizes, né, de como conduzir, né, os processos que vocês já estão ou irão liderar num futuro próximo. Então, é com grande alegria que a gente está aqui hoje fazendo essa apresentação. É com grande alegria também que eu apresento, né, os dois professores que vão conduzir essa formação, professores Eduardo Francini e Carlos Freitas, que eu tive o privilégio de acompanhá-los, né, no desenvolvimento de carreira deles. Ambos partiram praticamente do mesmo locus, do ser professor, e no trilhar, né, a sua carreira, os desafios foram chegando em complexidades cada vez maiores, né, e eles foram se desenvolvendo como lideranças de processos, lideranças de projetos, lideranças de nível, liderança escolar, né? Então, com grande alegria, professor Eduardo Francini, né, ele é formado em pedagogia e em letras, especialista em gestão escolar pela USP, no programa de pós-graduação em linguística aplicada no UEL. Ele atua como coordenador pedagógico e assessor na área de línguas e linguagens em colégios da rede privada e promove formação de professores e gestores também das redes públicas, né? É examinador de exames internacionais, é professor convidado aqui do São Paulo Open Center para cursos, né, ligados à BNCC, à aprendizagem visível, à formação de coordenadores pedagógicos para a área de língua inglesa e, né, desde 2018, passou aí pela formação como Program Leader do Educational Leadership de Cambridge Assessment International Education. Em 2017, ele foi também autor do parecer crítico do Consulado Britânico sobre a língua inglesa na terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. Em 2018, ele foi membro da Comissão BNCC e currículo da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba e da Comissão do Programa de Ensino Integral da Diretoria Regional de Ensino. Em 2019, fez parte do grupo de especialistas que redigiu recomendações sobre o currículo e formação de professores para o Prosperity Fund da Embaixada do Reino Unido no Brasil. Atuou ainda na implantação e consultoria de programas de dupla certificação na educação básica, né? Bem-vindo, professor Eduardo, e professor Carlos Freitas, né? Formado em letras, com habilitação em tradução em inglês e francês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e licenciado em língua portuguesa e inglesa, e especialista também em gestão escolar pela Universidade de São Paulo. Com cursos e treinamentos internacionais na área, atuou como coordenador de salvaguarda e proteção infantil e visitas educacionais, desenvolvendo processos e procedimentos de melhoria contínua para auditorias internas e externas. Atuou também como coordenador pedagógico do ensino fundamental, médio e currículos internacionais, e como diretor pedagógico em escolas bilíngues renomadas aqui em São Paulo. Possui certificação em gestão de instituições educacionais e liderança pela Harvard Business School. Seus projetos de sucesso em escolas incluem também programas de orientação para estudos no exterior, viagens e visitas pedagógicas, programas anti-bullying e diversidade, igualdade, gerenciamento de alegações internas e externas em ambiente educacional e educação socioemocional. É pós-graduando na área de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela PUC do Rio Grande do Sul. E também estudioso na área de gênero e sexualidade e saúde mental na educação. Né? Como vocês podem ver,
ambos os professores trazem, né, uma bagagem de formação acadêmica e experiencial de vida, né, muito ampla para compartilhar com todos vocês. Bem-vindos, professores Eduardo e Carlos. Passo a palavra agora para vocês. Muito obrigado, Fátima, por proporcionar, né, esse encontro, esse reencontro, sempre muito bom estar com você, Barreto, aqui no São Paulo Open Center e nessa parceria com o querido Carlos Freitas, que, como a gente percebe aí, né, e quando a gente pensa num propósito de mentoria e acompanhamento de alunos, a gente, né, não poderia ter melhor companhia também para esse projeto do que o Carlos. Obrigado. E obrigado pela presença também de vocês aqui interessados nesse curso. Nós preparamos aqui um momento de agenda que tem os seguintes componentes. A gente vai para uma breve introdução, eu acho que a gente já passou aí pelo SPOC, né, para a apresentação desse centro de formação, mas não só isso também, né, mas de um centro de parcerias de escolas, de profissionais, enfim, que é o São Paulo Open Center, e a gente oferece, né, esse curso, esse módulo de certificação através dessa representação de Cambridge aqui no SPOC. Depois a gente pensa em falar um pouquinho sobre o curso em si, e aí entry requirements e um pouquinho de como foi planejado o curso por Cambridge em termos de temática, assuntos para discussão, bibliografia e também objetivos do curso, aquilo que se coloca como sendo os outcomes, né? Os resultados os resultados esperados a partir dos estudos, das discussões, dos módulos, a avaliação do curso, o processo de avaliação, que é um processo muito interessante, que é feito por Cambridge International, né? Mas que passa também por uma reflexão e por aquilo que a gente fala, né, de uma reflexão tanto do professor, mas também por uma mentoria, nesse caso aqui conduzida, como eu falei, em parceria com o professor Carlos. Também a montagem de uma parte da avaliação vem de uma montagem de evidências de aprendizagem através de um portfólio, né? E, por fim, a gente entra em assuntos mais específicos, como as datas, por exemplo, né? Nossa ideia de schedule de trabalhar uma formação como essa, e a partir daí abrimos para perguntas e conversar e diálogo. No entanto, apesar desse Q&A session estar só no final, fiquem absolutamente à vontade para, durante a nossa fala aqui, vocês também poderem digitar a pergunta de vocês aqui no bate-papo, enviar, porque às vezes a gente tem uma ideia ali na hora que se esperar até no final, de repente depois já passou, esqueceu. Então, por favor, não sintam-se também, sintam-se, na verdade, né, à vontade para poder digitar aí a mensagem de vocês com dúvidas e a gente abre para isso. Outro ponto vocês já devem ter reparado aí no slide, a gente está com os slides em inglês, é um curso em inglês, a gente vai falar de requirements também, então, por hora aqui, né, eu vou, né, e acredito que, Carlos, também a gente vai entrar em inglês, português, o curso é dado em inglês, então, se por acaso, né, não tiver alguma dúvida também com relação a isso, fiquem à vontade, né, para se não entender ou quiser que a gente repita alguma coisa ou algo que está escrito aí, nesse sentido. Got it? So let's get started then. So what are, well, first of all, you have a QR code there. If you just point your phone cameras right there, you go through São Paulo Open Center website, and then you get into the website page specific on certificate in educational leadership. So thank you again, Fatima and Emerson, for Team Spock. And this course is run through a PL, what we call a program leader, which is in this case is me, myself, and a mentor. A mentor is a qualified, experienced peer that will help you out throughout reflections. And then Carlos will have a moment briefly, very soon, to talk to you about this, right? So when
when we think about the PDQs and what are PDQs, and Carlos, if you're kind enough to move forward, PDQs are professional development qualifications. So they are certificates that will help teachers to apply, and then we say teachers and leaders, because this particular PDQ is on educational leadership, to apply ideas and approaches to become reflected practitioners, and also to learning draws on teachers and leaders on practice and teaching and learning environment, making the qualifications immediately applicable and improving professional practice. What I love about this course is that it is immediately applicable, which means that it's part of your assessment, a planification on your leadership role in your own environment. Whether if you are a current teacher, language coordinator, or educational coordinator, or a principal, or if you are looking to go back to the market and imagine where your position would be if you are applying for a coordinator job, if you're applying for a principal's job. So you throughout the tasks, and we have 3 units in for this certification. Throughout those 3 units, you have very practical, very practical and applicable tasks, which means that learning here, it is actually theory, it is reading, it is reflection, but it's also applicable to your own context, to your own situation of immediate learning and immediate action, right? One of the things that are required is the language proficiency level, which is a B2 level according to the Common European Framework of References, right? So this is important. If you have a certificate on B2, it's okay. If you do not have a certificate, however, we can arrange a meeting, we can schedule a meeting upon your enrollment and application, so we can just in a simple conversation check your English level and say this, it is okay for you to be part of the program. So if you have a certificate, good. If you don't have a certificate, that's also good. Just we have to schedule a very brief talk so we can really check on your English level, because as I said, all the assessment will be through a online learning environment, and also will demand some reading and writing, academic writing in English language. So that's why a B2 minimum level required. Let's see. Also, we have a minimum of 150 hours for the program, which are divided into hours of guided learning, which means that our actual classes. So guided learning are the moments that we are together as a group weekly to study topics, to discuss topics as a group together. And then you have 50 hours of what we call a learning that will be a work-based learning. So a time for you to do the tasks, a time for you to work on your assignments, and also 50 hours of individual and collaborative learning, which means hours that you are with a mentor, or hours that you are doing the reflection of your own environment and learning. So all those hours will include 3 units. The main focus on unit 1 is understanding key concepts of and theories of leadership. This is quite interesting, because in this is the very beginning will give us a more in-depth view on successful leadership theories, and then we will dive into educational leadership theories, and then we will discuss leadership versus management. We'll discuss some ideas on and what we mean when we say different leadership theories. We mean by trait theories, behavior theories, contingency theories. So we go back a little bit in history to give you a more
a comprehensive view on leadership according to theories, going back through a historical movements and main theories on topics until we reach the most updated reviews on educational leadership for that. That is for Unit 1. Unit 2, defining a successful educational leadership practice. It's when we knowing all what is out there and knowing our own context, how we can really situated or best situated our practices and in the environment that we are. So Unit 1, mainly the key concepts and the key theories of leadership. Unit 2, how we define those theories to be more successful, educationally speaking, and also in the context that we work. So a little bit of practice. And finally, Unit 3 is devoted to uh, construct an action plan for the development of leadership. So once we know about the theories, once we study cases of successful educational leadership practice, how can I build my own action plan for developing my own leadership in the context that I am? So this is those are the three topics, and of course, for each topic, we'll have a more, what we say, learning objectives that are pretty much more defined, so we can reach those goals that are stated there. And then, Carlos, if you go a little bit further, so what we will do in this certificate, our main goals are understand the key leadership theories, as I said, from inside and outside of education. So we're gonna zoom in. We start leadership as a whole, and then we go to leadership in management, and then we go into the educational environment per se. Then we apply this to thinking about our own practices, and then we draw evidence and research and practice, which is very, very important. This is a evidence-based course as well. So when you go for your action plan, or whenever you have a talk with a mentor, you have to bring data, and this data should be factual data, should be really evidence from the texts or from your context, so we can better work on an action plan that really works and it's suitable for you. Then we're going to relate this to your leadership context, develop a reflective practice skills, because and this is something that I take it for myself. When we see some skills or characteristics or personality traits that are more likely or not likely to fit a leadership role or position, we must understand that we don't have them all. But should we have them all? Or how we create awareness of those that will help us on our or on building the skills that we sometimes need more, or realize that some of our traits need to be appear a little bit less. So for example, people wouldn't feel intimidated, or that leadership is not confusing with authority and things like this. So we'll talk about this, but it's not that only talking about that it shows, but when we reflect about ourselves, our own traits and skills, that will help us evaluate and improve our leadership practice as well. And of course, we will do this collaboratively. We will do this supported not only by the theory, supported by not only by the peers, but supported by an experienced mentor. And you will hear from him in a minute. So Carlos will share insights, develop knowledge and skills with you, focus on you. That's why it's important that you bring evidence. That's why it's important when you enroll for this course, that you are aware that we are building knowledge together. We are building knowledge that is, I would say, tailor suited to your environment, to your own
local practice, and you have to bring elements to that practice for reflection as well. So we know you more, we know, we can help you. The more we know about you, the more we can help you on planning and on making these theories suitable for you as well. So the certificate is this. The certificate is something, no, it's not just a paper for you to hold and say, I'm a leader, I'm a certificated leader. That doesn't mean anything. But being a certificate leader means that you can actually put into practice all of those skills, put into practice all of those reflection, and with the help and supported by a mentor means that you have to really think about your routine, your context, and bring this information with you in the course. Carlos, can you move on a little bit forward? Now, I guess I have a example of what of the learning outcomes, right? So for each unit, we have a set of 4 or 5 learning outcomes and objectives. So remember, the first unit is really about understanding the main theories. So we have, in order for us to understand this theory, you have to explain the key concepts. We have to critically apply a new concept of theory of leadership to your own context. You have to demonstrate awareness of the nature of the leadership and the ways in which this context affects leadership action, which is great because once we're in classroom and we have people enrolled from different backgrounds, from different contexts, this could be a very rich discussion. And then you use a selection of concepts and theories to reflect on our own role of leaders. For Unit 2, we have the articulation of new knowledge and understanding of theories, definitions, research, findings, apply it to the context. So the tasks on Unit 2 will zoom in a little bit more. Then you're gonna be asked to evaluate these features and practice of successful leadership. So what it means when we say that a successful leader in education, what do we mean by that? So we're gonna have case studies, for example. I'm gonna show you in a few moments some samples of the reading material, some samples of the kind of documents we'll be discussing, so you can have an idea of what we mean by evaluate those traits in practice, right? Also applying understanding of the successful leadership, of finding those research into your own local context, and assess or evaluate your leadership in the light of what you have learned about a specific leadership. So for example, if we take a more depth into distinguishing educational leadership from management, and then you're going to say, well, perhaps in the job role that I am right now, in this position of leader in my school context, am I being more an educational leadership or more like a manager? Do I deal with situations or things that are more related to pedagogical areas, that are more related to human resources, that are more related to, because we know that in education, sometimes we have to do more than just one thing. I would say that a pedagogical coordinator is a human relation guy, is also someone that work on the management, working on the hours and administrative tasks, and also pedagogical coordinator. So there are more than just one hat that will fit a person that is interested in following the path of educational leadership career, right? And I'm pretty sure that most of you guys know this. You know that there's more than just one role to an educational leader, right? And then in Unit 3, which is the last unit for the certificate in educational leadership, you articulate your knowledge and understanding of the strategies to a certain level that are required so you can apply them. So you will articulate all those knowledge and practicing so far,
in the way that you can actually develop and draw an action plan based on that. Then applying this understanding and strategy to analysis of your own role. And this is interesting because you start the course, you start the certificate having in mind your very first task is to give us your job description. And your job description is not just that I'm a teacher or I'm a coordinator, or it means that really reflect on the activities that you do as a teacher. In which of those activities you perceive more of a leadership role, or more like of a passive role in education? In which activity you find it more administrative or more? So you actually reflect on your job role, on your job description. And here in the last unit of the course, we're going to come back to this first idea that you started in the beginning of the course. And we're going to say, so in the light of all those theories that we've seen so far, how do you actually rebrand your job role, your current job role, and or the position that you want as an educational leadership? And by rebranding this, you focus on the practice of successful leadership that you've learned throughout this path. And finally, you evaluate the outcomes of the presentation to produce a short-term development plan for developing your role and improve specific outcomes in your area of leadership. So you actually finish the certification course by preparing a short-term, and this is important. Short-term means that that's why I said in the beginning, it is a very it's a course of it's a very applicable course. So immediately you try to relate theories, relate discussions, relate the tasks to your own environment in a very short term. There's no like, I'm going to put goals and set goals for next year or the following year. So we are looking for development, a strategy so you can apply immediately to your own context and to improve specific outcomes. And these you're going to decide together with your mentor, together with Carlos, in the discussions that you guys have throughout the course. What are the specific outcomes? What are the specific development items that you need to develop yourself as a person or as a leader in order to apply to your context of learning, right? Assessment. So as I said, there is assessment throughout the units. The assessments will focus mainly on three things, right? Practice, very practical things that you are using it. So there is no task that you find it like, why am I doing this, right? So they are all very practical. They focus on learning and reflection. So practical activities, practical tasks focused on learning and focused on reflection. For example, you start with the annotated reading list. We will provide you with readings, right? And also videos and also case studies. We'll give you a full reference guide. And we'll tell you for each of the classes of those 50 hours of classes throughout the weeks, we'll tell you the main readings that we'll be focused on, and we will ask you to take notes on those readings, right? So the annotated reading list is something that you have to have for this first evidence of practice, because Unit 1, I would say, is the unit that we have the key concepts of leadership and educational leadership. So it makes sense that you keep note on all those important readings, the key readings for the course. And then, as I said, you'll be asked for your job description, and then you're going to have a discussion with your mentor that is somehow reflected on the evidence of practice. So you can make this as a recording, or you can write what you discussed with your mentor, but you have to have some sort of evidence from this discussion. And then you have
two papers or two essays to write. One based on the evidence of learning, and ask a question, respond to a question, and you have to write at least 800 words. And of course, you'll be provided with a guideline for that, a guideline to know how to write, and an outline as well. So Cambridge will give you all the patterns that you need to write, and also finally an evidence of reflection. This will be distributed in all the other units as well. So you're going to have an interview plan for unit 2, and in unit 3 you're going to have to make a presentation, and then you have an interview instead of writing a leadership discussion with the mentor. You're gonna prepare with your mentor an interview for a leader or a person that has a strong leadership that you know. So you're gonna prepare a questionnaire with your mentor, and you go actually interview a leader, that a person you consider a leader in your area and context, and then you're gonna have again evidence of learning, writing, and then reflection on that. The assessment of unit 3 is exactly the same, but the final task is for you to write a personal leadership development plan. Okay, and so those are the tasks, and also the way they're being assessment, the way you are assessed throughout the course. Moving forward, we have, here, as I said, Carlos, if you can please move forward. We have again the portfolio. So all of these tasks will be delivered through a portal, the Cambridge PDQ portal, right? That you're going to have access to. Once you are enrolled, you're going to have access to this website, and you're going to build your own portfolio in there, which is nice because you can actually produce all those pieces and keep all those pieces in an online environment, and always relate to that when you need it, right? And your certification depend on this assessment, right? It depends heavily, I would say, on those tasks, right? So you are you are able to get the certificate once you passed in the course. And by passing the course, I mean that your tasks are delivered and assessed by Cambridge University personnel. Here on the next, I have an example of activities of Unit 1. So I pretty much talked about this already. So you're going to have an annotated reading list. You're going to have to deliver your job description evaluation, and you're going to discuss with your mentor a leadership discussion. So what are you going to discuss with your mentor? The readings, the notes that you have from the readings. You're going to discuss with your mentor your own job description and the perspective that you see or consider yourself a leader, or a leader to be in your own context, and an evidence of learning there, a review of selected concepts and theories, explaining why and in what ways they are relevant to your own current leadership role. So from all the annotated readings that you have, so which theories you think are more related and to your work. You have to write a critique of the concept of theories. So it's really an academic writing, right? It is an academic writing. And also an evidence of reflection that you have to assess, evaluate the culture and institutional context of your own leadership role. And we know that we have our own context, but the institutions we serve, they also have culture and a history on sort of an environment, right? So we have to think about the institutions we are as well as we plan our leadership, because it's a leadership in a certain context. It's a role in a certain institution, and we have to care about this institution's cultural and context as well, right? And the factors, as it says, and how the culture of the institution may affect or influence our own work.
Moving forward, let me see. We have, and then after this assessment, you're not gonna go through this alone. You're not by yourself. So we have our meetings, we have our weekly classes, and then we'll tell you at the end more about the time of these classes and what we plan as a schedule. So we're gonna have 50 hours of class discussions as a group, but you're gonna be also, I would say, supported, but it's more than supported. It's embraced by a amazing mentor, which is Carlos. Carlos, now Thank you that's so with you much. to Thank you so explain a much. little bit more about this role. Yes, antes de mais nada, vou dar uma boa noite para todos aqui em português mesmo. É um prazer ver tanta gente conhecida por aqui, é um prazer tê-los aqui. E eu sou o mentor do curso desse PDQ com o Eduardo, que é um prazer trabalhar de novo com o Eduardo. A gente já trabalhou tanto junto, é um prazer estar de novo por aqui, Eduardo, contigo. E I'm going to switch back to English because this is all in English and it's much easier to carry on. But the mentor, let's talk about what is the work of the mentor. Why are you going to work with the mentor? So the basics is one-on-one session for reflection. So you will have weekly or fortnightly, every 15 days, weekly meetings with me and 30 minutes meetings, or we can accumulate those 30 meetings in 1 hour meetings. So you can share with me and I can share with you my point of view on your work, on what's being developed and what your ideas are. Why is this for, right? So it's for developing regular support. So you will have support throughout the course. And we are both going to be sharing experiences and knowledges. So I'm going to share my experiences, you're going to share, we are going to compare experiences and say, maybe this is not the best way. Maybe this is the best way in that case, so forth and so on. So it is also used, this mentorship sessions are also used for creating an open learning culture. So it is also for us to open up and say, I'm really frustrated. This has not worked. I don't know what to do, but I have this problem in my hands and I have to think of a solution. So please, let's think about this together. So it's a collaborative work at a constant level. So what is the process? How does this get done? So it's through collaboration. As I said, you speak, I speak, we converse about the situations. It's brought to table and is about helpful advice and assisting with observations. So I will be pointing out things in your text, in your practice, so we can think together. Is about being a role model as well, because I have some time as an experienced leadership person in schools, so I can share my experience as well. I can be a facilitator, a coach, and an advisor for your practice. So that might also be helpful. It doesn't mean though that I will be always right, but we'll be always thinking together. It's also in that process, we'll also be reviewing and refining your current practice. So what is going to be your next detail, the next detail you're going to be working. And you are going to experiment some responsible risk-taking, of course. Always in education, we talk about responsible risk-taking. And what are the intended outcomes of the mentorship program? The mentorship program in this PDQ, Professional Development Qualification, is the development of your own professional practice. So this will get it into your mind. So the process of being mentored and the process of talking to someone will become automatic in your mind.
and you will start to do this by yourself at a certain level too. That's what is expected, at least. So you will gather and you get control of your own professional development. So you have your professional development in your hands, and it is a great opportunity for reflection and self-evaluation. This all involves a certain responsibilities. So as we know, difficult roads lead to beautiful destinations. So I'm not saying this is going to be easy or this is going to be always fun. It's a lot of work. But one of our responsibilities is recognizing and respecting the valuable time mentor and leader in training is giving to the process. So these meetings are very important between yourselves and me, and this will be individual, and the time is very valuable. So you have to bring things to the table, and I will be ready to put my my word on it, okay? Being committed to the relationship and be enthusiastic about opportunity you present. So I know sometimes it's hard. We have a lot on our plates. We have lots to do, but it's a great moment to stop and say, no, let's take advantage of this moment together. Also, one of our responsibilities is setting the agenda for the meetings and being in charge of the development. So we have our pace, right? We cannot be stuck in a very same theme and discussing that forever. We have to move on because we have lots to do, and I'm there to help. And preparing for each meeting, drawing on notes made in agreements reached at previous meetings. So we will always have a forward meeting next to the other forward meeting. So we have always work coming next. Okay, so one of my pillars as your mentor, when you decide to take this course and have me as a mentor, is I will try, and one of my basic pillars is being personally involved with you to help your professional development, communicate with you in an open and non-judgmental way, empower you by responding to your agenda and developmental needs. So I will not be bringing my stuff to the table many times. I'll be waiting for your requests, and providing levels of safety and challenge appropriate to your needs. Why do I say safety? Because sometimes we face situations in schools and in leadership that are a little bit on the very edge of being ethical, moral, and upon decision. So I will be there to think this through together with you, okay? And we must not forget that some of the problems that may occur, right? So lack of time, conflicting roles, professional expertise, personality mismatch, and unrealistic expectations may happen. We'll get through this together. So it's not very easy to sit in front of someone and say, I have a problem. Can you help me out with this? I don't know how to sort this out. And I will be the one to say, well, I don't know how to help you either, but we can do this together. So I'll be there to help and look for resources with you and try and develop your ideas as well, because this is about you, right? And your career development. And don't panic. It is important to speak out to your program leader or to your mentor openly about any issues, okay? That's very important. So I'm going to bring now to the table to finish our chat, because we are getting close to the end. And please, Emerson, Fatima, and Eduardo, please call me if there is anything left. But we are going to present now this tentative schedule. So the schedule, or schedule, as some might say, has the possibility, and probably starting on May 13. That's our tentative date, and it goes through the 1st of July. And then we have 3 weeks of holidays, because it's July, right? So we're used to that here in Brazil.
So, and then we go back again in the 9th week of classes on July 9th. And then go up to 7 or 14, probably 14 is a wrap-up session in the end of the course. I don't know if you have any questions about this tentative schedule, but for registration updates on this and even other programs, you can go to this website that you can find here in this QR code. It's all clear. I don't know if you have any questions. Eduardo, I don't know if you can go back to Portuguese. Maybe Barreto, tem alguma coisa a acrescentar? Fátima? Dúvidas? O desenho, queria só ressaltar assim, o desenho do curso, né, e essa possibilidade de mentoria é algo que é muito raro de nós percebemos nos cursos nesse nível e que fala sobre liderança educacional aqui no Brasil, né? O que eu vejo e percebo como um ponto muito forte, né, dessas certificações de Cambridge, e o São Paulo Open Center começou com Teaching Bilingual Learner, e Cambridge traz esse modelo agora para o Educational Leadership, essa possibilidade de atrelar de maneira bastante instantânea e intencional a teoria com a prática, passando por uma discussão durante os momentos de aula, mas uma discussão muito mais focada com o mentor. Porque às vezes a gente quer discutir alguma coisa e quer trazer do nosso contexto, olha, aqui está falando sobre tal coisa de liderança, mas lá na escola onde eu estou, se eu faço isso só em aula, né, o outro vai falar assim, mas lá onde eu estou, e às vezes a gente não tem um espaço. Mas esse momento de conversa com o mentor, ou seja, que é também mandatório do curso, faz parte desse modelo, né, de desenho que vai culminar com um plano de ação para a sua liderança no seu contexto, é muito interessante, né? Então, eu quero ressaltar aqui no final que a gente, né, tem todo um cuidado mesmo de fazer com que a teoria que entra nesse curso e que, por vezes, pode ser uma teoria mais afastada de quem está na área só de educação, e comigo foi assim, né? A surpresa de você começar a ler textos que falam sobre liderança, mas daí no começo você não vai ver liderança só educacional e começar a entrar numa área de psicologia comportamental, né? Começar a ver estilos e traços de personalidade, e falar, opa, onde é que eu estou? Que universo é esse, né? E como é que eu tiro o máximo de proveito disso? Então, não é um curso unicamente teórico, apesar de, como eu disse, ter uma parte teórica bastante robusta, no sentido de não só da quantidade de páginas de leitura, não é isso, mas do nível, né, de conhecimento que esses textos trazem, né? Mas a oportunidade de imediatamente relacionar isso a tarefas do cotidiano, do dia a dia. Então, queria ouvir vocês também sobre isso, porque essa é a parte que me deixa absolutamente motivado e apaixonado por um curso que tem esse desenho, né? Que tem esse layout, que eu vejo uma aplicabilidade disso muito forte. Essa é uma das crenças muito fortes, né, de Cambridge, né, um dos key concepts, né, que Cambridge acredita e aplica, né, em todas as suas formações, né, como você falou, no Teaching Bilingual Learners também, né, a estrutura segue o mesmo princípio, o Educational Leadership, futuramente a gente vai estar ofertando também o Teaching and Learning, também vai seguir esse mesmo padrão, né? Então, essa é uma crença muito forte de Cambridge, né? E a nossa crença também, enquanto educadores, né? Você tem que ter uma teoria que fundamenta a sua prática e você tem que ter a reflexão dessa aplicabilidade desta teoria na sua prática, né? No seu contexto, né? Então, isso é um dos grandes princípios, né, da educação internacional de Cambridge, né? E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma observação? Importante entrar no site para ver as informações que tem lá, para ver uma foto minha que eu estou com a barba preta igual a do Carlos, o tempo muda, a minha foi ficando branca, ele continua com a dele impecavelmente, né, com essa cara de novo de 15 anos que ele guarda, né, isso, mas entrem lá no site, vocês vão ver que um dia eu tive barba preta também, obrigado pela generosidade de deixar essa foto lá, mas lá você
eu estou dizendo que lá vocês têm essa informação também. Às vezes a gente passa aqui de uma maneira mais rápida, que é para entender o tempo nosso e o tempo de vocês, né? Num fim de dia, no meio de semana, mas nesse site vocês têm, no site do São Paulo Open Center, as informações muito detalhadas com relação ao que a gente falou aqui dos objetivos de aprendizagem, com relação à parte dos diferenciais dessa qualificação, do tempo de duração, né, da estrutura do curso. Então, vocês têm isso de maneira bem esquemática lá e bem fácil de achar essas informações também. Em caso de dúvida, deixei aí o meu e-mail, eduardo.f.francine@gmail.com, e o e-mail do Carlos também, carlosfmfreitas@gmail.com, para vocês à disposição também em caso de dúvida, tá? E nós no São Paulo Open Center, eu, Fátima e professor Emerson Barreto, que é o nosso diretor acadêmico, né, iniciou a sua jornada conosco esse ano, né, estamos também à disposição para atender a vocês, né, por telefone, por e-mail, pessoalmente, né, quem estiver aqui em São Paulo. Eu vi que muitos que estão aqui presentes são aqui de São Paulo, então fica aí o convite de virem tomar um café com a gente também, e a gente conversar ao vivo e a cores, né, para que a gente possa deixar bem claro essa proposta do curso para vocês, né? Lembrando também que alguns de vocês aqui, que eu vi também, já são parceiros nossos, então parceiros nossos têm aí desconto, né, na qualificação, nos nossos cursos, exames, enfim. Então, lembrem-se disso para vocês poderem também se beneficiar, tá bom? Professor Barreto, professor Carlos, considerações finais, alguma dúvida, alguma pergunta? A Daniela Arnaud, lá de Recife. Ok, amei a proposta, botar papelzinho para sortear qual curso vou fazer. Ok, Andrea Zini, né? Let's spread the news. Wonderful professors. Com certeza, Andrea. E as pessoas que estão assistindo a gravação, fiquem à vontade também de nos buscar, seja pelo botão do WhatsApp do nosso site, seja pelos meios de comunicação. É um curso muito completo e complexo e profundo, e, como tal, exige essa busca pelo entendimento dele, para a pessoa entender se realmente há esse interesse, essa aderência nesse momento da vida, né? É um curso muito específico para pessoas que são ou querem vir a ser gestores e gestoras, né? Então, fiquem à vontade de nos buscar para esclarecer. Obrigado, professores, pela explanação. Muito obrigado. Eu diria até, para exercer essa função de liderança educacional, ela também vem não só através de uma gestão, de uma coordenação e tal, mas em um papel que a gente vê aparecendo muito mais no cenário brasileiro, de uma liderança educacional entre pares. Então, um professor que encabeça uma área, um professor que em determinado conteúdo e que é responsável por uma área de conhecimento mais abrangente, né? Então, ele não é especificamente, ou não serve só apenas a um propósito de mudança de carreira, né? Mas sim se entendendo professor e mantendo-se como professor dentro dessa função. E aí, Fátima, se eu estiver falando besteira, porque você é especialista em gestão de carreira aqui, sabe? Né? Mas, assim, sem fazer uma mudança, digamos assim, de função, mas permanecendo como função, ampliando e aprofundando os seus conhecimentos, né, no papel de liderança, e exercendo isso como professor, seja, né, um professor de área especializado, um professor que leva, né, outro time de outros professores, esse par mais experiente, né, esse mentor, uma função que o Carlos exerce durante o curso para você ter essa mentoria ou ser essa mentoria no seu contexto. Então, a aplicabilidade disso, né, é fantástica, assim, realmente é um curso apaixonante. Tanto que eu fiz lá em 2018, né, como a Fátima falou, e vimos carregando isso, porque realmente é algo que a gente vê cada vez mais, né, a importância e a necessidade de lideranças educacionais com uma qualificação mais robusta, né? Acho que
o cenário da educação ele vem passando por transformações muito grandes, né? E os gestores, as lideranças ficam, ora eu puxo a minha instituição para que rumo, né? Então, há uma grande necessidade, né, de conhecimento, de reflexão, de informação de qualidade, de troca entre os pares, de comunidade de práticas, né, entre escolas. Já existem alguns grupos, né, que trocam, se encontram com regularidade para trocar as boas práticas, né? Não sofrer sozinho, que a liderança per si é solitário, né? É você que tem que comandar um grupo, uma equipe, tomar decisões, né? Como que eu faço esse processo ser um processo compartilhado, né? Uma liderança dividida entre a minha equipe, né? Trabalhar através da minha equipe, como que eu potencializo o talento de cada um que está ao meu redor, né? Enfim, então é uma área bastante importante, extremamente necessária nas instituições, né? A gente vem vivendo nesses últimos 15 anos aí, né, em relação, trazendo aqui, puxando a questão da língua inglesa, o uso da língua inglesa mais ampliado nas escolas, o inglês com outro status, né? Eu lembro quando eu iniciei minha carreira em escola, o inglês nem era considerado uma disciplina, era um conteúdo da parte diversificada, não reprovava, então o inglês ganha um status, as escolas passam a ampliar a carga horária, passam a trabalhar, né, à luz também do quadro comum europeu, né, com objetivos de aprendizagem mais exigentes, né, os nossos alunos respondendo, vem aí as práticas de educação bilíngue, a internacionalização, que é um tema que está hoje nas agendas, né, novos cargos têm surgido aí, coordenação de internacionalização de escola, diretor de internacionalização. O que é internacionalizar uma escola de educação básica? O que é isso? Será que é isso que a minha escola precisa? Então, essas são reflexões e decisões que a gestão vai comandar dentro, já está comandando dentro das instituições, né? E são decisões muito sérias, porque envolvem pessoas, envolvem processos, investimentos, né? Então, é algo assim que precisa ser melhor qualificado, né? Então, assim, nós estamos muito felizes de poder estar ofertando essa formação, né? E ofertando essa formação com a chancela de Cambridge International e através, né, desses dois professores extremamente talentosos que vocês poderão ter o privilégio, né, de conviver aí, vindo a ser nossos alunos, tá? Bom, super obrigado, pessoal, muito obrigado a todos os que estiveram aqui conosco, muito obrigado, né, aos professores, né? Barreto, você quer concluir, fechar? Não, só para registrar aqui que a Adriana Fernandes mandou uma mensagem aqui, many thanks, muito bom ouvi-los, e a Tereza, muito obrigado pelas informações, curso interessantíssimo, e a Andréa também, muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado, obrigado a presença de pessoas tão queridas aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite.